The truth is an irony, just like animal farm. Justice mean inequity, so who go say the truth? Who go say the truth? Christian can say silence, Islamic leaders silence, kings and queens silence, traditional leaders silence. So who go say the truth? We are the workers of confused call. Now by area, why no better? We are the workers of confused call. One guy's out here, why no better? Who go say the truth? Very clear. Who go say the truth? No one can deny Prime Minister Cameron his right to make policies, take initiatives, or make statements that reflect his societal norms and ideals. But he does not have the right to direct other sovereign nations as to what they should do, especially where their societal norms and ideals are different from those which exist in Prime Minister Karam's society. I, as president of this nation, will never initiate or support any attempts to legalize homosexuality in Ghana. As a government, we will abide by the principles enshrined in our constitution, which constitution is supreme. Let me also say that whilst we acknowledge all the financial assistance and all the aid which has been given to us by our development partners, we will not accept any aid with strings attached if that aid will not inure to our interest, or the implementation or the utilization of that aid with strings attached would rather worsen our plight as a nation or destroy the very society that we want to use the money to improve. So thank you for the question. First of all, we don't have any such legislation here in Ghana. A bill has been proposed to the Parliament of Ghana, which has all kinds of ramifications, which is now being considered by the Parliament. It hasn't been passed, so the statement that there is legislation in Ghana to that effect is not accurate. No legislation. The bill is going through the Parliament. It's going through the Parliament. The Attorney General has found it necessary to speak to the committee about it regarding the constitutionality or otherwise of several of its provisions, and the Parliament is dealing with it. At the end of the process, I will come in. But in the meantime, the Parliament is dealing with it. And I have no doubt that the Parliament of Ghana will show, as it's done in the past, first of all, its sensitivity to human rights issues, as well as to the feelings of our population, and will come out with a responsible response to the proposed. The legislation was a legislation that has been provided as a private member's bill. This is not an official legislation of the government, but it is one that has been mooted by a handful of private members. So we will see what the final outcome of it. But my understanding from a recent discussion I had with the chairman of the committee, the substantial elements of the bill have already been modified as a result of the intervention of the Attorney General. We will see what the final outcome will be, and that is the stage at which I will also have the opportunity to prevent. As far as the presence of Wagner is concerned, we're concerned about it. We made clear our concerns because, first of all, it raises the possibility, which is one that we need all of us on the region and the continent to be aware of, that once again our continent is going to become the playground for great power conflict.
Because one group of people coming, whether they are an official or an unofficial group, all of us know the realities of what's going on. It's not very difficult for another group of people to say, there will come. And before you know it, the issues of concern to us, keeping our country and continent free of great power rivalry, will be a reality with us. So that's our major preoccupation. Da tara a buga karfe 4 kenan barance a barkanmu da saduwa akan wannan shirinmu na ra'ayin dan kasa saboda wannan taularo bakin taularo da muke kira Black Stars saboda shine kowane ranar talata mu kuma muke zuwa mu tofa albarkacin bakinmu, albarkacin baki mafi muhimmanci, albarkacin baki wato wanda bai yi inform da wani political orientation ba, albarkacin baki domin kaunan kasan Ghana. Yau wani maudu'u za mu taba, maudu'un da za mu taba ne shin shugaban kasanmu Nana Addo Dankwa Akufo-Addo wanda ke kan mulki, shin yana ra'ayi da shi bill din da ke gaban parliament muna maganan ga da idan Allah ya yarda za a amince ya zama doka a hana duk abubuwa da aikace-aikacen yan luwadi a nan kasan Ghana. Shin dai ba da dama haka? To, wannan tambaya ya zo ne bayan wasu zatuttuka da sun ka waton afku bayan da ita Kamala Harris mataimakiyar shugabar kasan Amurka ta iso nan kasan Ghana da ta samu dama ta hau kan dandali da za ta tattauna da mutanen Ghana. Cikin maganganun da ta yi ɗaya shine bukatan kasan Amurka da a ba yan LGBTQ+ da sauransu dama da 'yancin kansu na yin abin da suka ga dama nan kasan Ghana. Yau firanmu kan wannan zai tsaya. Za mu duba ne martani da shugaban kasa ya bata bayan da ta yi wannan zance. Mu shiga cikin maganar shugaban kasa, maganar da shugaban kasa yi mutane da yawa ba su understand maganar nan ba. Insha Allah mu kuma za mu tofa albarkacin bakinmu. Yayin da muke yin haka za mu shiga cikin maganar ne mu understand wani magana shugaban kasa ya yi, wani mataki shugaban kasa kuma ɗaya dauka akan wannan zance na LGBTQ+ ma da doka da 'yan majalisa ake kai yanzu nan ake tattaunawa a majalisar kasan Ghana a gani cewa kaman za a hana wannan abu a wannan kasan Ghana. Well, da ta zo nan ga kasan Ghana a cikin lokacin da ma take Flagstaff House din ake na ana tattaunawa da 'yan jaridu da wanda sun ka wato tafi Flagstaff House wannan rana da ake yin wannan na ce taro kaɗan wani dangajirin taro akai. Shin aka ga Flagstaff House da yau muka san ana kiran shi Jubilee House. Idan ma ku kana ji na, for our listeners to understand what I'm talking about, you know, mun gan the colors, the supposed colors of LGBTQ+ and so on and so forth, and display come Jubilee House. To abu da ya kawo mutanen Ghana dimbin damuwa kenan. Ce shin ana nan ana majalisar kasa ana neman yadda za a yi a kawo doka da dai hana wannan abu kasan Ghana. To ya kuma ne mazaunin shugaban kasanmu wato seat of government mu wato Jubilee House kuma gaba daya aka
wallafa wato colors na LGBTQ a kai. Shin shugaban kasan wani kwanakin baya da ya je tattauna da Al Jazeera an ka gefa mai wannan tambaya ya ce the thing is bound to happen. Bound to happen shi muke kallon ga. To wurin mun ka samu martani wurin gwamnati sun ka ce a'a colors da muke kallon ga colors Ghana ne da na Amurka da anka display kan Jubilee House. Well, wasu da dama da suke analyze colors sun ce a'a colors ga akwai yellow, akwai red, akwai green, akwai purple. Purple na what is purple looking for in America and Ghana colors? Colors in America de mun san blue, white da red ne. Kalan Ghana kuma mun san red, gold, green da black. To me purple nan ke nema wurin. To wannan abu shi ya kama mutane damuwa, an ka fara zurfin tunani. To irin wannan tunani yau da mu yi shi Allah ya da kan wannan shirin mu. Akan wannan babban dandali na ra'ayin dan kasa inda kake kana kallo na duka wannan program muna stream shi live kan BEIN TV Facebook page mu. Well, this is not the first time. I mean, such thing is happening. Well, in America, if you have the video of the White House in America, where they are displaying the LGBTQ plus and so on and so forth. I say and so on and so forth because akwai wasu sun zo sun ka karu kai. So this is not the first time we are seeing such thing. That anka display shi kan the seat of government. In America, suna yin shi kai da kai. Suna yin shi kai da kai irin abu haka. Shi muke kallo wanga White House kenan daga America. Kamar yadda muka yi Ghana, please show me the Ghana picture. Kamar yadda muka yi na Ghana nan. You see, aka no America suma suke yi in solidarity with the community, the LGBTQ plus and so on and so forth community. So Americans do it. Mukwa muna munyi wani ko tambaya niki. Yan America suna yi su show su nuna ma su yan luwadi su mara musu baya kai da kai suna yi daga kasan Amurka sha a doki kalesin a wallafa shi kan shi babban gida na White House sabida a nuna ma waɗannan mutane wato a mara musu baya. Shin shekaran jiyan ga nan kasan Ghana mu kuma abin da muka yin da yanzu muka samu martani wurin gwamnati cewa kaman wannan abu da an ka yi an yi ne don a nuna tutan Ghana da na Amurka wato flagin Ghana da na Amurka kalesin da ke cikin flagin Ghana da Amurka amma mu gashi nan ga muna kallon purple ciki. Let's go back to White House. Amurka su ma sun saba da yi gashi ga red, gold, green, orange, blue, purple. Irin shi Ghana muka so mu yin nan. But the big question is, this LGBTQ thing that we talk about, wani suna dai aka bashi kwanakin ga, ba yau ya fara ba, ya fara tun zamanin kakanninmu. Ya fara me? Tun zamanin kakanninmu ya fara. Na ce zamanin kakanninmu yana predate kamun ma Ghana mu samu 'yancin kanmu independent. 18th century, 19th century, wannan abu na faruwa. Let us go to the history. Let us go to the history. Mauko kindly display the history. So, da mu duba tarihi da ke bayan wannan abu mai ban kazanta. Mu hukunci da muka yanka kan wannan abu ne mai ban kazanta. History, where in the 18th and 19th century, nan Ghana kenan fa, mutane da yawa ba su understand ba,
wannan abu na ya fito tun yaushe ya fara to yanzu dan nuna muku asali inda abun ya fara. In the 18th and 19th century, Ashanti courts, male slaves serve as concubines. An ce concubine wato wani mace da aka zo aka baka kana ya kai abin da ka ga dama da ita. To wannan lokacin nan ga Ghana a cikin wato ta'ada na Asanti, male concubines instead of concubines mata ana amfani da maza ne. Idan an kama ka kai slave za a yi amfani da kai ne in an gaji da kai a sake ka wuce, ko kuwa wanda kake serve as wanda kake yi ma bauta a matsayinka as concubine. Idan mai shi ya mutu she kai kuma a kashe ka ko kuwa a sallame ka wuce. The Nzima people had a tradition of adult men marrying each other. Kaje siding Nzima she su kuma suna da irin wannan tradition din, wato maza na auren maza, wato misali namiji da ya girmi dan wanshi namiji shekaru 10 ya aure shi. Idan suka girma amma ni da kai tsakaninmu shekaru da ke tsakaninmu shekaru 10 ne, na yin aure ka in yi abin da na ga dama da shi, to yau shi muke kiran shi gen nan. Tun ba yau ba aka fara yi, kamun shigowan bature kasan nan aka fara yin shi. Akwai na mata kuma da side north ana yi. Tukunnan bature ya shigo, da bature ya shigo kasan Ghana dai zo ya yi mulkin mallakan shi. Mun san yadda suka shigo, sun shigo ne da addinin Krista suka shigo da shi. Da suka shigo da addinin Krista she suka ce muna dangane da dokokin boko na Krista wato Bible, bai kamace a ce namiji da namiji suna wannan abu ba, ko na mace da na mace na wannan abu. She su da kansu suka doki dokan kasansu na Birtaniya suka kawo suka lauye ma mutane lokacin mutanen Ghana da suke yin wannan abu, aka hana su yi, aka yi me, aka criminalizing shi. Where homosexuality in Ghana was criminalized in 1892. She sa dokan na yana nan ba yau bane. Mun nuna muku abin da yasa yau doka da Sam George da sauransu suka jagoranci. Kamata ne duk dan Ghana ya mara musu baya a yi a kafa wannan doka ya so a yi aiki da shi. Amma mu sani doka da an ka kawo na homosexuality ba yau ya fara ba. In 1892 yan Birtaniya sun ka kawo irin wannan doka kasan Ghana lokacin da Ghana mu kolonin su ne. The Offenses Against the Person Act, wato sunan dokan nan kenan. The Offenses Against the Person Act of 1861, a British law which criminalized sodomy, was implemented in all British colonies. Tare da Ghana. Yadda abin ya kasance kenan. Shi yasa wannan doka yana nan tun ba yau ba, kuma bature ya kawo wannan doka ne domin kakanninmu Abajimbre, at that time, they were practicing sodomy and so on and so forth. All of the things that we are saying, we don't want to see, we don't want to do today. She suna yi. Turawan nan da yau suka tashi suka ce a Ghana ku yi abin nan, su suka kawo dokokin nan. The same white man who is today pushing our government to legalize same-sex marriage and LGBTQ plus or whatever is the same white man who introduced this law in 1892 to criminalize those offenses. So it didn't start today. Now fast forward. Sam George, kindly, display those gracious MPs da suka takes the step. Wanda sun ka dauki wannan mataki na private member bill na LGBTQ+. Da sun ka bude abun
an ka kakkara wasu abubuwa ciki da tsohon dokan nan ba shi ciki. An yi me an kakkara wasu abubuwa ciki da tsohon dokan nan ba shi ciki. The likes of Sam George, Roxy Nelson, Dafia Makpo, the South Dai constituency MP, Sam George, everybody knows him, very popular, Ningo Pram Pram. Al-Hassan Suhini, Tamale North, Emmanuel Kwesi, Bezira, whole West constituency, and of course, the rest. Kindly display the rest of them for me. Della Sowa, Pong constituency, Retana Odole Sowa, Ladadekoto Pong constituency, Helena Juan Toso, Krachi West constituency in the Volta region, then Reverend, that's Oti region now, Reverend John Intim Fojwo. Out of these 4 MPs, only one of them is from the majority, that's from the ruling party. All of them are NDC MPs, except for Reverend John Intim Fojwo, when the Shi Yezama Mutuming MPP. Now, the big question here is, may they inform their decision to back this particular bill? Musanche Wakamam, in the laws of this country, let's look at the legal status. Let's look at the legal status when it comes to LGBTQ plus in Ghana. There are laws, as I indicated, as far back in the 18th century. Shakwe Dokoki, kindly display the legal status. Legal status. So section 104 of the Ghanaian Criminal Code. So akwai wani doka haka nan. Akwai wani doka haka nan da ke taka shi aiki na luwadi. Akwai shi kasan Ghana. But then wannan doka karami ne. Doka ne which is limited. Doka ne bai cover fannin lesbianism ba, wato mace da mace. Wannan doka is only limited to namiji da ke daukan dan wanshi namiji. Wannan doka. Shi yasa kamata ne a bude dokan. A bar dokan yayi fadi. Ya so ya hada da sauran ababa da yanzu ya shigo muna kaji namiji ma wai shi bai son ya zama namiji yana so ya zama na mace ne. Shi a kyale shi ka zama na mace. Allah ya haife ka namiji ka ce wai kai na mace da ka zama. Shi a kyale mi shi ya zama na mace. To ji Sam George da sauran MPs 7 da sun ka karu kanshi sun ka zama 8. Wai a'a kamata ne su dauki wannan mataki a duba dokan nan a bude dokan ya so ya taba su sauran su tun daga L, tun daga G, tun daga B, tun daga whatever, a gama su duka duk wanda ya yi waɗannan laifuffuka a sa shi a bar wannan doka ya yi aiki kan shi. Ba wai ba mu da doka, ba wai ba mu da doka ba, akwai dokoki, amma wannan doka da ke cikin constitution mu ɗin doka ne da ya yi ƙaranci. Doka ne da ba a yi a doki idan ka je da wani kotu yanzu nan ka ce me shi lesbian ne baka take time ba kan wanga doka ne to me shi in ji asenti we obefa ni ho adi because me bia ni ho necessary de mra ba necessary de mra eba enti Sam George and the likes o my ade e was say boy in say mom. So matu sa na mono. Ako sponsor bill that they make sure an kawo iri doka haka. Yaso a maganci muna wannan babban masala da ke huskantar mu. Wannan masala da dai bata community societies mu. Ba wai ba san su mu da suke dan. But then this law yayi rauni. Kamata ne abude dokan mu duba da shi objectives in su da shi suke son su achieve by introducing that particular bill to parliament where to provide for proper human sexual rights and Ghanaian family values, prescribe LGBTQ plus and related activities, prescribe propaganda of advocacy or
for all promotion of LGBTQIAA plus whatever and related activities. Provide for the protection and support for children, persons who are victims or accused of LGBT. Shesa machikin dokan non kuna ji. Kaka je kaga wani maybe yana tafiya kaman na mace yana magana kaman na mace. Shi ka ce wai a dan yana yin haka nan shi yasa shi dan luwadi ne. Sabida haka ma cikin dokokin su ma akwai wani doka ciki fannin wani dokan ma yana protect irin waɗannan mutane ne. Mai yiwa shi haka Allah ya alice shi. Tafiyar shi komi shi kaman mace ne amma bai yin luwadi. Kaka je ka duba mai kaga a kaga cikin dokan in the wisdom of the framers of this particular doka sun sa ciki kaman a'a ya kamaci ma cikin dokan a sa wani abu ciki da dai protect waɗanda idan an ganye su da musu zargin cewa kaman su 'yan luwadi ne. Let's move on. We are still on the objectives. What do they want to achieve? What do they want to achieve? So these are some of the things they want to achieve by that particular bill, the K Parliament. Da mu duka mutanen Ghana duka muna farin ciki kaman mun samu members of parliament da suka dauki wannan mataki. Even though we don't know the position of our president, we are yet to know the position of our president because as at now we are confused. We don't know what is the official position of our president because the response he gave the American vice president doesn't inspire any confidence in Ghanaians. Come on, this president is really against LGBTQ+, and he's going to ascend his signature should Parliament pass that particular bill. But you cannot take anything away from these MPs. The 8 of them. The Sunkadoki wa Namataki. It resonates with the thinking of majority of Ghanaians, if not all Ghanaians. Even including the president. He's in a very tight situation right now. There was also told that line, one to a scanner, America balance, and 100 million. Ghana economy atitia pansama ye years 100 million won't mean gas one year ni humbe shishino. But then again, must we say that because of these small monies that we are getting from America, we should sit for them to come all the way from America to come and dictate to us what to do, even though the things they are dictating to us to do are against our own culture, our own values? No. That is the word. No. A big no. But I don't know the reason why we are quiet. We are silent about this. Yabetsnawa yadiyeni to sa parliamentarians yiso sa parliamentarians ya yewe nansenya tese yetimi disika to mu yi. Mama bra boy na parliament amutini se sika na omope. Kudi susu ke bukata kaka musu kudi ka samesu. Kaka musu kudi kondo kaka ke so su pass makada ka parliament su pass. That is not according to me. Not according to me. Aba abenda muke ji kenan. Shekaran jiya ga da aka ja aka amince kan ministoci da shugaban kasa Nana Addo Dankwa Akufo-Addo ya kawo da NDC suka ce yanda za su yi su bar wa'annan ministoci ba su aikin su ba amincewa kansu sun make sure ba amincewa kansu. But at the end of the day amince. Maganganu da ya fito baya ne an ga wasu MPs na cikin NDC an ba su kudi sun karbi sun vote even though their party is against it, even though they know majority of Ghanaians are against those appointments by the president in this moment of economic whatever. So what we are saying is it possible that when this matter, so some way ebe some way ebe da apaso, same way
I mean, I don't know how to put it. A vote daga parliament. A vote. I gave for Korea daga parliament. I decide whether build in the some George the Sauran MPs Bokway. Sunka je da shi parliament. Da dai taka dai kawo doka da dai taka shi aiki na yan luwadi. An samu wasu MPs da ya ja influence su da kudi. That's the big question. Because shugaban kasa da shi ya nuna muna kamar masa matakin nan da suka doki nan ba ni na doki bo. That's not the position of the government. In fact, it's some MPs be, some private member bill be, sponsored by some 8 MPs. I mean, led by Sam George. I mean, amongst them, he is the most vociferous on this particular matter. So it is not the position of the government. Even the government has taken some steps through the Attorney General. Anka duba dokan na aka gyara shi. Yanzu ma an kare dai zo wuri ni shugaban kasa in decide ko na doki shi babban alkalami da mutanen Ghana sun kasa an nuna doki in endorse ko kuwa in sign ko kuwa turance in assent. Hope su mu duka kan MPs nan ne. But these are MPs da suke parliament with their own parochial interest. Ba ruwansu da kasa, ba ruwansu da abin da ya damu ni da kai. Ba ruwansu da abin da ya damu ni da kai. Ya yi, bai yi, bai yi. Sa kamata ne mu duba, kamata ne mu gano, kamata ne mu san yanda za mu yi as mutanen kasa. Wannan iko shi dokan kasa constitution din mu ya sa annunmu ne. Takan yada mu yi mu nuna ko mu yi amfani da wannan iko da dokan kasa ya sa annunmu. With our thanks, with our thumbs, with our tongues and with our thumbs. Insha Allah, wannan wanga zance ko wanga fira mun fara ne ba mu karewa yau. Idan Allah ya yadda za mu ci gaba da yin wannan fira a kan wannan babban station mu Baina TV kuma kan wannan dandali na ra'ayin dan kasa. Lokaci na da ya kai kamar yadda kun ka sani idan na bar nan Ajiya Muni za ta hau kan wannan dandali ta zo ta ci gaba da kawo muku shi shirinmu na watan darasin aure. Ranar Asabar Allah ya daka mun shirinmu na al'amuran gari za a repeat wannan program in a Baku. Insha Allah sabon mako za mu kuma sadu a kan wannan station da wannan program. Ku kasance da Baina TV. Sunana Malam Fari. For the American press who are here, you know that a great deal of work in my career has been to address human rights issues, equality issues across the board, including as it relates to the LGBT community. And I feel very strongly about the importance of supporting the freedom and supporting and fighting for equality among all people, and that all people be treated equally. I would also say that this is an issue that we consider, and I consider, to be a human rights issue, and that will not change. So thank you for the question. First of all, we don't have any such legislation here in Ghana. A bill has been proposed to the Parliament of Ghana, which has all kinds of ramifications, which is not being considered by the Parliament. It hasn't been passed, so the statement that there is legislation in Ghana to that effect is not accurate. No legislation. The bill is going through the Parliament. It's going through the Parliament. The Attorney General has found it necessary to speak to the committee about it regarding the constitutionality or otherwise of several of its provisions, and the Parliament is dealing with it. But at the end of the process, I will come in
But in the meantime, the Parliament is dealing with it. And I have no doubt that the Parliament of Ghana will show, as it's done in the past, first of all, its sensitivity to human rights issues, as well as to the feelings of our population, and will come out with a responsible response to the proposed. The legislation was a legislation that has been provided as a private member's bill. This is not an official legislation of the government, but it is one that has been mooted by a handful of private members. BEIN TV, connected to your world. चाचा 4 रोल देना। हाँ अभी देते हैं। नहीं 8 देना।